Alright, just in, Pope Francis faces criticism from Jewish groups for terrorism. Remark calls for clarification. Recall that before now, Pope Francis had alleged that this is not war, this is terrorism. Pope Francis says the Israel-Hamas conflict has gone beyond wars during a meeting with Israeli and Palestinian families in Vatican City. Before you hear the news in details, or the remarks in details, please don't forget to follow me on my Instagram page. Most importantly, subscribe to my YouTube channel for more updates. Subscribe, comment, and share. Please share and like. Alright. The Pope made the remarks after meeting separately with Jewish relatives of Hamas, held hostages, and Palestinians with family in Gaza. During his general audience in St. Peter's Square, Pope Francis stated, "This is not war, this is terrorism," expressing empathy for the pain on both sides. The Council of the Assembly of Italian Rabbis accuses the Pope of publicly accusing both sides of terrorism and questions the impartiality of certain church leaders. The American Jewish Committee thanks the Pope for meeting the hostage families, but urges clarification, stating that Israel's self-defense is not terrorism. The Simon Wiesenthal Center calls on the Pope to acknowledge that suffering stems from Hamas' actions. Cardinal Matteo Zuppi defends Pope Francis, emphasizing that he is not equating both sides and understands the motivations of the Israeli government. Thoughts on the Pope's comment. Source: Reuters. Please, I would show the Pope's message and what he said during the meeting with the Israeli and Palestinian family of the hostages. Please don't forget to subscribe, like, and share, and stay tuned for more. Thank you very much. Una volta mi diceva una persona, parlando di questi cristiani, ma sono cristiani con faccia di baccalà, cioè non esprimono niente, sono così. E la gioia è essenziale vigilare sui nostri sentimenti. L'evangelizzazione opera la gratuità perché viene dalla pienezza e non dalla pressione. E quando si fa un'evangelizzazione si vuole fare, ma questo non va in base a ideologie, questo non è evangelizzare, questo non è Vangelo. Il Vangelo non è una ideologia, il Vangelo è un annunzio di gioia. Una volta, e non dimentichiamo di perseverare nella preghiera per quanti soffrono a causa delle guerre in tante parti del mondo, specialmente per le care popolazioni dell'Ucraina, la martoriata Ucraina, di Israele e della Palestina. Questa mattina ho ricevuto 2 delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza, e un'altra di palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore, andiamo avanti per la pace. Pregate per la pace, pregate tanto per la pace. Che il Signore